Welcome back to my channel, Leila Espas. Today's lesson is about Arabic number, how we're gonna say each one from 1 to 10. السلام عليكم. اليوم الحصة حول الأرقام باللغة العربية. ستتعلمون كيف تنطقون الأرقام بالعربية. عندنا 1, right? This is 1 in English, but in Arabic واحد حرف الواو ألف حاء دال واحد. I wrote it here واحد. Repeat again واحد. This is 2. Number 2. What do you think? اثنان اثنان. We need همزة هنا. اثنان 2. And here number 3. ثلاثة. لقد رأينا في العربية حرف الثاء 3 نقط 3 dots 1 2 3. عندنا هنا ثلاثة number 3. And 4 here has a ball. He's playing outside. أربعة ألف مع همزة حرف الباء هنا بالنقطة. أربعة 4. And 5. Look at 5. He's happy. خمسة from the throat. Many kids or non-Arabic speaker, they cannot say hold like get your fingers over your throat and it's gonna start from there. خمسة حسن جدا. And 6. Number 6. ستة حرف التاء هنا نقطتان حرف السين تاء مربوطة في الأخير. 6 6. And 7. Number 7. سبعة حرف السين 3 أسنان 3 like here. سبعة باء نقطة الأسفل والعين والتاء مربوطة في الأخير. سبعة. Repeat after me. سبعة. This 3 like ع. Also ع start from the throat, down the throat. ع. 7. سبعة. And 8. Look at 8. She's happy. She has pearls here. She's ready to go to the party. ثمانية حرف الثاء 3 نقط ميم ألف نون نقطة الأعلى ياء تاء. 8 8. أعيد 8. And 9 9 هي 9 تاء سين عين تاء مربوطة في الآخر. 9 9. And 10 is a clown here. He's making fun to make the kids laugh. 10 عشرة عين شين راء تاء مربوطة. 10. Repeat عشرة. عين like comes from the throat down there. شين and راء تاء. 10. It's 10. And with this, I finish my lesson. I hope that you learned your
numbers from 1 to 10, and just review them every time so you can remember them. And next video I will do from 10 to 100. السلام عليكم. مع السلامة.